This here is real Parmesan cheese, Parmigiano Reggiano. It can only be produced in one region of Italy. If it's from anywhere else, it's considered fake. Dopo la moglie c'è l'amore per il Parmigiano Reggiano. È la mia amante. Il lavoro manuale qua è essenziale. So what makes Parmesan so special? And how is it produced? Parmigiano Reggiano is only allowed to be produced in one area of northern Italy. The dairy cows are fed only hay and grass. Silage and animal additives are prohibited according to the rules of the local Parmesan consortium. The milk for Graziano Poggioli's cheese comes in part from this rare race of white cows from the Modena region. The 71-year-old heads a cheese cooperative in the hills of the Apennine Mountains that produces organic Parmesan. Questo territorio da ormai 1000 anni conserva nel clima, nell'ambiente, nell'acqua, conserva una presenza che permette di realizzare un formaggio naturale. Only raw milk is allowed to be used. It's gently heated in copper vats. Then whey and rennet are added. Rennet is an enzyme from calf stomachs that causes the milk to curdle. Using a cheese harp, the cheesemakers cut up the thickened milk, which must not get too hot in the process. Il segreto è stare molto attenti su cose che sembrano particolari irrisori. Si sente che si asciuga e la forma si compatta quando abbiamo finito di cuocere. The curdled milk forms on the conical bottom of the cauldron at about 55 degrees Celsius. It takes 15 liters of milk to make 1 kilo of cheese. A linen sheet is used to lift the 80-kilo loaf out of the vat before it gets cut in two. Vengono chiamate gemelle, perché in questo impasto riusciamo ad ottenere due forme di Parmigiano Reggiano. They're pressed into molds and receive the label from the Parmesan Consortium, which regularly checks the quality of the cheese. Already now it receives the typical imprint showing that it's real Parmesan. Questa è la fascia marchiante che serve per identificare queste forme per tutta la vita. Finally, the cheese goes into a salt bath to draw out the moisture. 20 giorni qui c'è la moia che assorbe, poi prima di arrivare al centro del formaggio ci vuole ancora altri 6-7 mesi, per dopo che è venuto fuori dalla salamoia. The cheese wheels are stored in huge ripening rooms for at least 12 months. They're regularly turned and brushed to ensure that they ripen perfectly. Each individual wheel is checked for its quality by tapping it with a special hammer and listening. Questa è una prova di vedere la conformità della forma dopo la prima stagionatura. Questa prova si sente se all'interno ci sono dei difetti meccanici tipo fessurazioni o occhiature. Only cheese wheels that pass the inspection receive the quality seal, certifying them as true Parmigiano Reggiano. Otherwise, the cheese is sold as lower quality. Over 4 million cheese wheels were produced here in 2022. Almost half were destined for export. But even though the cheese's designation is protected, the market is flooded with fake Parmesan products. The consortium estimates fake Parmesan vendors rake in €2 billion a year. Non si deve evocare di essere come il Parmigiano Reggiano, in quanto lì, a mio avviso, si produce un inganno nei consumatori. Parmesan also needs to be well secured because it often gets stolen, causing millions of euros of losses every year according to estimates. Opening a wheel of Parmesan is a procedure that needs time and experience. Graziano breaks it open with a number of special knives. Sì, è una grande emozione arrivare alle porture, anche insomma c'è un attimo di apprensione per vedere come sarà. Meno male, eccezionale. Parmesan doesn't get cut up but broken into pieces.
1 kilo costs 18 to 35 euros. It takes 12 to 36 months to ripen, but sometimes much longer. The older it is, the more expensive and aromatic. Italian culture wouldn't be the same without Parmesan cheese. It's a basic ingredient in the cuisine of its home region, and it's especially popular as a filling for tortellini. È versatile, lo puoi usare per unire, lo puoi usare a pezzi come antipasto, lo puoi usare per dargli la spinta giusta per tutte le cose, dall'antipasto al primo e anche alla carne. A little storage space in Graziano's cheese dairy is dedicated to ripening especially high-quality Parmesan. Their most exquisite product is this cheese. They've been tending to it for 22 years. This luxury Parmesan may even be the oldest of its kind in the world.